जय श्री माता जी। हम सब पूरे हृदय से श्री माँ के समस्त
नतमस्तक होकर श्री मां को प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। We will bow down at the lotus feet of Shri Mataji and take bandhan. तीन महामंत्र और श्री गणेश मंत्र। अब हम अपना दायां हाथ कोन में धरती माँ पे रखेंगे। We will keep our right hand on the Mother Earth और हम श्री माँ से प्रार्थना करेंगे
श्री माता जी, मेरे पीड़ा नाड़ी में भूतकाल संबंधित जो भी दोष आ गए हैं या जो भी बाधा हैं, आप सभी को मेरे दाएं हाथ द्वारा धरती माँ में खींच लीजिए। श्री माता जी, please remove all negativities associated with my past, associated with my ida nadi. Please remove them in the Mother Earth. श्री माता जी, आप कृपा कर हमारी इच्छा शक्ति जागृत कर दीजिए। वह हमें शुद्ध इच्छा प्रदान कीजिए। श्री माता जी, please establish pure desire within us. अब हम अपना दायां हाथ गोद में लेंगे और बायां हाथ आकाश की ओर करेंगे। We'll keep our right hand back on our lap and left hand towards the sky. और हम क्षमा से मांगेंगे, श्री माता जी, कृपा कर मेरी पिंगला नाड़ी को शांत कर दीजिए। कृपा कर हमारा घमंड, कर्ता भाव या भविष्य की चिंताएं हैं, उन सभी को आकाश तत्व में खींच लीजिए। श्री माता जी, please remove all the excessive heat, our ego, the doer feeling, and all our thoughts into the sky.
श्री माता जी, कृपा कर हमारे चित्त को शांत और जागृत कर दीजिए। प्लीज मेक आवर अटेंशन प्योर एंड एनलाइटेंड, श्री माता जी। अब हम अपना बायां हाथ गोद में रखेंगे। We'll keep our left hand back on our lap and we'll keep our attention on the Sahasrara chakra. अपना संपूर्ण चित्त हमें सहस्त्रार चक्र पर ले आना है। हम श्री मां से मांगेंगे, श्री माता जी, कृपा कर हमारे अंदर संतुलन स्थापित कर दीजिए। Mother, please establish balance in our subtle system. चित्त को सहस्त्रार चक्र पर रखते हुए हम क्षमा की अमृतवाणी आत्मसात करेंगे। We'll keep our attention on our sahasrara and listen to Sri Mataji's speech. But Ganesha's enchantment has dignity. Ma la, l'incantamento di Sri Ganesha non ha figli. He may look like a child, but he is an old man. Lui può sembrare come un bambino, ma è un uomo maturo. He is the eldest of all. Lui è il più grande di tutti. Il più alto, Il più adulto. più vecchio. And despite all these years, he has kept his innocence intact.
E nonostante tutti questi anni, lui ha tenuto la sua innocenza. So sometimes people confuse it with over-doting or sort of caring too much. And a innocent person doesn't like it much. Dunque certe volte la gente lo confonde con prendersi troppo cura o stare troppo appresso e un santo non ama questo. Even somebody does it, E perfino se qualcuno lo fa, he doesn't mind because it pleases the other person, but it does not go into his head or anything. lui lo lascerà fare perché per compiacerlo, per fargli piacere, ma non entra nella sua testa. On the contrary, when you are doting such a person, you start learning. Al contrario, quando vi prendete cura di una persona, siete voi che cominciate ad imparare. There was someone in London who was expert on massaging the feet. C'era qualcuno a Londra che era un esperto a massaggiare i piedi. So she said, Mother, you give me 1 hour one day, I'll come and massage your feet because I have known that art. E lei ha detto, Shree Mataji, mi dia un'ora in modo che io possa venire a massaggiare i suoi piedi, I perché... said, all right, come such and such day. E ho detto, ok, vieni questo giorno. And when she started massaging my feet, you see, she said, what's happening? It is me who is relaxing. E lei, quando è venuta, ha detto, ma che succede? Mi sto rilassando io. So that's the beauty of innocence, that when you try to pamper the innocence, when you try to dote on the innocence, it emits the beauty. Dunque, ciò che succede quando voi provate a lusingare, prendervi cura It dell'innocenza, relaxes. è l'innocenza che comincia ad emettere, che vi rilassa. If there's a little child and you want to kiss the child and you want to embrace the child and you want to love the child, it is you who is wanting, not the child. Se c'è un bambino e volete abbracciarlo, baciarlo, eccetera, siete voi che siete legati, non lui. If you do not want it, you are abnormal. Se non lo volete siete anormali. But if you want to dote on someone, then that should relax that person, the one who does that. Ma se volete farlo, questo dovrà rilassare la persona. But if it is the other way around, that the other person gets tensed up and the person whom you dote becomes ego-oriented, then it's all wrong, absolutely it's upside down. Ma se succede il contrario, cioè la persona di cui volete prendervi cura diventa nervosa e voi andate sull'ego, allora è un capovolgimento. You get tensed up because you think that nothing should displease the person. You think that the person needs it. Dovete pensare nel senso che niente possa dispiacere la persona. Dovete pensare nel senso che nulla possa... Those are little. Mother, I forgot. No, what I'm saying like this is that you try to dote on the child thinking that that person, the child needs it. It is you who need it. Quando abbracciamo un bambino pensiamo che lo facciamo per il bambino, ma non è vero, il bisogno è da noi, lo facciamo per noi stessi. If you remember that you need it, then why should you worry that if you do not do particular things the person will be displeased? E dunque, quando voi fate queste cose, visto che è per il vostro bisogno, perché pensate che se fate una cosa in modo sbagliato non la fate, questa persona sarà dispiaciuta? So just by pleasing yourself, you are really pleasing the other person, like you see that. Dunque, se lo vedete, è compiacendo voi stessi che voi compiacete l'altra persona. So this is wisdom, E questa è la saggezza. to see things in right perspective. Vedere le cose nella giusta prospettiva. And that is what should come into everyone spontaneously. E questo è ciò che deve venire in tutti quanti spontaneamente. When that comes in, you become a complete personality. Quando questo avviene si diventa una personalità completa. Ganesha is sufficient to make you complete because he is complete. Ganesha è sufficiente per rendervi completi perché lui è completo.
And as it is, for you people to do it is easier because you are already at a point where Ganesha is pleased. E al punto in cui siamo per noi è anche più facile perché a questo punto Shree Ganesha è già compiaciuto verso di noi. Or we can say that you are pleased with yourself. O possiamo dire che noi siamo felici con il nostro So one should not feel hurt or should not feel bad. If somebody feels hurt or something, that means there's something lacking in that person. Dunque se ci sentiamo feriti o se ci sentiamo infelici significa che c'è qualche cosa che manca in noi. Such a personality is the personality where we can say that Sri Ganesh is residing with his all powers. Una tale personalità è una personalità dove si può dire che Shree Ganesha risiede con tutti i suoi poteri. But some people have the right Ganesh, some have the left Ganesh powers. Alcune persone hanno i poteri di Shree Ganesha sul lato destro o sul lato sinistro, Both the types of powers must be developed. ma entrambi i lati dei poteri, i poteri dei lati devono essere sviluppati. If a man has been licentious and very fond of the other sex and all that, he gets such a rebound that he becomes absolutely left side corrective. Se un uomo è stato in una vita ha condotto una vita licenziosa e aveva molte attrazioni verso l'altro sesso, lui va completamente sul lato sinistro. Supposing before realization he is running after women or the girl is running after the man. All that gets such a rebound at that he just doesn't want to do that thing as a filth. He thinks it's filth. That is one of the feelings comes in the mind of a person. Dunque uno delle emozioni che entrano nella mente della persona è che se un uomo prima della realizzazione correva presso le donne o una donna presso gli uomini, dopo avrà un completo rigetto verso questo atteggiamento, sentirà la sporcizia di questo atteggiamento e non ne vorrà più sapere. Then he doesn't hanker after this kind of nonsense. Non vuole più, non dipende più da questi tipi di di stupidità. Like we have horrible names like heterosexuals and homosexuals and all sexuals off. All that finishes off. Dunque come abbiamo delle parole orribili come eterosessuale, Then you keep a healthy company of your type, of your sex. Healthy company. The same sex, you keep a healthy relationship with your own sex. quando si mantiene una relazione con il vostro proprio sesso, But healthy and pure. ma è impuro. La, That is- la relazione con il proprio sesso è di amicizia pura. Which is very natural. Che è molto naturale. And another extreme nature should not follow. E dunque un'altra Un'altra natura estrema non dovrebbe manifestarsi. Like I have also seen among some Muslims, this is the habit. They are more attached to their daughters than to their wives. Funny thing, it's absurd. come i musulmani che per esempio sono più attaccati alle loro figlie che alle loro mogli, è assurdo. They pay more importance to the daughters than to the wife. It's something very absurd. It's not good. E non It's è again buono. perversion. È una perversione di dare più importanza alle figlie che alle mogli, non è buono, è assurdo. Or the women, they love their son more than their husband. O le donne che amano più i loro figli dei loro mariti, It is absurd. è assurdo. And once it starts working like that, it can go into any absurd limit, which is not in the maryadas of Sahaja, in the boundaries of Sahaja. Una volta che va in questa direzione può prendere qualsiasi assurda direzione perché non è nelle mariadas di Sahaja Yoga. There has to be very healthy relationships, Deve essere una friendship.
Deve essere una relazione molto sana di amicizia, but not attachment which looks funny and absurd. ma non attaccamento che sembra strano e assurdo. So nothing absurd should be done, nothing overly should be done. Dunque niente di assurdo deve essere fatto, non bisogna strafare, Because there will be a remorse and unnecessarily heart burning for nothing at all, it's useless. perché ci sarà rimorso e dolore nel cuore, è inutile. Now in Sahaja, another very important point I have to tell you today, which is not so much besides Sri Ganesha's pointing, which always we make mistakes, and in India there have been lots of mistakes like that. Dunque un altro punto di cui vi devo parlare in Sahaja Yoga a proposito di Sri Ganesh è un punto molto importante dove molto spesso si fanno degli errori in India. Now we'll give one example, Mr. X, you see, he is a great Sahajogi in the sense he's good organizer, he's done this, he's done that, and we start adoring him. Dunque adesso vi do l'esempio di Mr. X che è un bravo organizzatore, fa questo, fa quello e si comincia ad adorare. Or we may be jealous. One of the two things happen, either we adore or jealous. O si comincia ad adorare o si comincia ad essere gelosi verso questa persona. Now if you adore the person, then you must follow his footsteps. Dunque se voi adorate la persona dovete seguirlo passo La passo. sua direzione, La il sua suo direzione. impulso. And if you are jealous, then it is more reason that you follow his footsteps so you become like him. E se siete geloso è una ragione di più per seguire i suoi passi, diventare come lui. I'm talking of wisdom. Sto parlando di saggezza. Now, but instead of that, when you adore, you will, even whether you are a boy or a girl, you jump on him, you will hug him, you will kiss him, you will do all kinds of nonsensical things which is not needed to express that way. Dunque quando adorate la persona cominciate a fare delle cose che non sono dei nonsensi, come per esempio abbracciarlo, saltargli addosso, eccetera. Like it happened with me that I was in London first time, you see. I'd never known all this. And somebody who was quite hefty, you see, just came and hugged me and put me into him and I didn't know where to look. I was absolutely and lifted me actually. Come per esempio una volta a Londra c'è stata una persona che mi è venuta incontro, è venuta, mi ha abbracciato forte, ha provato anche ad alzarmi. So much so I forgot English language. I told him in Marathi, put me down. E ero così imbarazzata, non sapevo che fare, ho detto che invece di parlare in inglese e dire mettimi giù, ho cominciato a parlare in Marathi, ho detto mettimi giù. All that is. So it's quite funny. Even, I mean, I'm not used to kissing at all, at all. Anybody kisses me, I get a fright, you know. E dunque è una cosa molto strana, per esempio io non sono abituata a baciare nessuno, ogni volta che si avvicina una persona e prova di baciarmi io sono impaurita. But I can kiss a lady or a young boy, little boy, I can kiss it, it's all right. That's done. But not every man. I cannot kiss, it's very funny, isn't it? Ma una signora o un bambino, un piccolo bambino lo posso baciare, ma non è che ogni uomo che viene posso baciarlo, sarebbe un po' strano, non vi sembra? So this is a kind of adoration, is not very wise. Dunque questo tipo di adorazione non è molto saggia. Adoration is to be felt in your heart. L'adorazione deve essere sentita nel vostro cuore. Like yesterday, one of the gentlemen put his hand so strong on me that for 2 minutes I was just trying to put it right. Come per esempio ieri è venuto un uomo e mi ha stretto la mano così forte che per 2 minuti non la potevo più muovere. And the shaking hands is very horrible thing. E anche darsi la mano è una cosa molto... Sometimes they feel unless and until they have taken out about a kilo of meat out of your hand, they can't get good justice. A volte... Ah sì, a volte la gente ha talmente una presa forte che sembra che porti via 1 chilo di carne. And this is how sometimes you see there is no maryadas left, even between ourselves. So there should be maryada.
Dunque è così che a volte non c'è Mariada dentro di noi e ci deve essere Mariada. Now feeling jealousy is another thing. I've seen that when people feel jealous, they start coming and complaining against this person or that person or this. I know what it is. Adesso le persone che cominciano a sentirsi gelosi cominciano a venire da me e a lamentarsi e a dire questo fa questo e questo fa questo. Jealousy is the worst curse one can have, I think, because you see, then you can't see anything that is good, because you see a person is normal, you feel jealous of such a person. Dunque la gelosia è la maledizione peggiore che ci può essere, perché una persona non riesce più a vedere i lati positivi, ma è gelosa in continuazione anche se vede una persona normale. Then you feel you are jealous, so you have every right to do what you like. Dunque vi sentite gelosi e siete in diritto di fare qualsiasi cosa vi piace. You just say, I am jealous of you because you are so good, so now I can be very bad. E dunque dite, io sono gelosa di te perché siete così buoni e allora io sarò. I mean, first it started with people telling that this is jealousy, which is a bad thing. It was all right. But now the bad thing is taken as a, what you call, a blackmail. You see, use it for a blackmailing others. That, oh, all right, I am a bad man, so I am a bad man. You are a good man. All right, so what? It's like that. To use it as a power. Dunque questo tipo di gelosia è tremendo perché viene usato come un tipo di ricatto. Ok, tu sei bravo, io sono cattivo, va bene, allora che vogliamo fare? È un potere. Like yesterday, one madman came, lunatic. Come ieri che è venuto un pazzo. Now when he came, the lunatic, he wanted to sit in front. E quando è venuto voleva sedersi sul davanti. And he just started taking advantage of his lunacy. E stava soltanto avvantaggiandosi della sua pazzia. That if he's lunatic, he can behave the way he likes. Perché se è pazzo può comportarsi in qualsiasi modo vuole. Because you are a drunkard, you can behave the way you like. Perché siete ubriachi, potete comportarvi come vi pare. But what is the wisdom? Ma qual è la saggezza? Where is it lost? Dove è persa? It's ridiculous. È ridicolo. So, one has to be wise. When you are dealing with it, the wisdom is your glory. Dunque dovete essere saggi, perché quando trattate con la saggezza dovete essere gloriosi. By wisdom you will be fair to yourself and fair to others. Con la saggezza dovete essere corretti verso di voi e verso gli altri. Wisdom is like an ocean, one cannot describe it in one lecture. E la saggezza è come un oceano che non può essere descritto in un solo discorso. Just try to enjoy your wisdom. Provate di gioire della vostra saggezza. And the greatest wisdom of Sri Ganesha was that he was surrendered to his mother, that's all, he's not bothered. E la più grande saggezza di Sri Ganesha è che lui è arreso alla sua madre e tutto il resto non si preoccupa. And when you are surrendered, then you just understand that you give up your ego and superego to your mother to bother about it, and you live with your innocence. E quando siete nella saggezza sapete che arrendete alla vostra madre il vostro ego e superego per prendersene cura e voi vivete soltanto nella vostra innocenza. And to understand also in a very gross way, we can say to have Ganesha Tattva, Ganesha principle developed in you, you must eat things which are emitting Ganesha principle like the chana, like are found out the hazelnut. Then you can see that you should use lot of these lemons. See, it's a good idea. All these give you a good Ganesha Tattva. Dunque per avere il principio di Sri Ganesha risvegliato dentro di noi, una cosa che trovo è buona è di mangiare per esempio questi chanas o queste noccioline o Limoni, tutto questo a livello grosso. o limoni, ecco sì, questo è a livello più grossolano. So all these things should be used, and there are many other things one can see that which help you to develop your Ganesha Tattva, but the highest of all is to control your eyes, not to see
anything that is tempting. Dunque, tutte queste cose vi possono aiutare, ma la cosa più grande che dovete fare è controllare i vostri occhi e non guardare a cose che possono tentarvi. So put your eyes on the ground. Dunque, rivolgete gli occhi a terra. You just watch your eyes when another sex arrives or there. How do you look at that person with greed, with lust? E dunque guardate come quando una persona arriva di sesso opposto, lo salutate, lo guardate con cupidigia negli occhi. And if you understand that, then you will start clearing your eyes very well. Se cominciate a capire questo, allora pulirete i vostri occhi. Another thing is physically, you should try to do 1 or 2 exercises to be able to put yourself flat on the Mother Earth, because that helps. Un'altra cosa che potete fare sono degli esercizi, piccoli esercizi, come per esempio essere distesi sulla madre terra la mattina. So before doing the meditation to Sri Ganesha, you must always do that exercise to loosen the muscles so that you touch the Mother Earth in a more flat way. E dunque di sedersi in modo tale che i muscoli vengano rilassati e di poter toccare in modo il più possibile piatto sulla terra, di essere seduti in modo più It will help. e questo aiuterà. So for today, I think I've said sufficiently. Per oggi penso di aver detto Profonda riflessione.
धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे और दोनों हाथ जोड़कर हम श्री माँ को पूरे हृदय से धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, श्री गणेश जी के गुण हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। वो हमें चतुरता प्रदान कीजिए, हमें हमारा विजडम को एंजॉय करने की क्षमता प्रदान कीजिए। We'll pray to Sri Mataji. Sri Mataji, please establish Sri Ganesha principle within all of us and help us enjoy our wisdom, Sri Mataji. श्री माँ को प्रणाम करेंगे और बंधन लेंगे। Let us offer our pranams to Sri Mataji and take bandhan. Jai Shri Mataji.